treasures we have in the Catholic Church are the ways our prayers have been arranged. The Catechism, the way it teaches us about different things. One of the things that are so great, the sacraments, the saints. Now when we talk of the souls in purgatory, emyoyo egiri mu ki purgatory, abantu ab'enzikiriza endala bangi ekintu kino eky'emyoyo egiri mu purgatory tebakitegeerako ddala naye you members of Divine Mass, I don't know whether you are all members of Divine Mass or some of you have just come. Muna muli bayezu wa busaasizi. Omanyi nze Katonda yampa omukisa kati kakyanga mutegeera obusaasizi zinawo guno gwe mwaka gwange ogw'omusanvu nga ndi mu Divine Mass. Ng'ate ndi faaza naye nakamera mu bwa faaza emyaka 14. Naye emirala gino omusanvu ebya Divine Mass nali sibimanyi. N'ebbanga lyonna lino namala mu seminary nali simanyi Divine Mass. Ono Ponsiano yanjigiriza Divine Mass is one of my teachers. Divine Mass, he opened my eyes. Netegeera Divine Mass. Naye mu Divine Mass singa abantu bamanyi obusaasizi buli connected ne souls in purgatory. Obusaasizi buli connected. Obulamu bw'omukatuliki, obulamu bwaffe, we people who are living and those ones who have died and those ones who are in heaven, we are all connected. And actually, when you look at the sacrifice of Mass, the sacrifice of Mass involves all the three categories: the living, the dead, and also the saints. There is no sacrifice of Mass without saints, without souls in purgatory, and the living. Era bwe tuba tuli emisa gye tusoma ebeeramu abantu ba mirundi emeka? 3. Naye ekyewuunyisa buli bwe tubeera wabeerawo abantu era ba mirundi 3. Kati otiimu, you have a certain saint. Who is your saint, patron saint, baptismal name? Henry. When we invoke Henry, do you remember when we priests, when we are baptizing, we invoke the saints in heaven to come. We invoke that particular name. We are going to baptize a kid so that we give that saint, a kid or a person to care. He has to take care of you, isn't it? But so when you are moving around or doing things, your patron saint is also around you. He's around you, but you only don't see him because of the physical. Because for them they are in a spiritual world. For us we are, yes, in the flesh. We cannot see them, but they are around. Secondly, the souls in purgatory, they are always around their people. When you go to church, they also come. But funny, for them when they come, they are waiting for us to pray for them before God. Because for them, they cannot do that. Mwali mulabyeko abamu mwali muziseeko wali ofuddeko omuntu ng'afudde. Have you ever been near someone dying? Omuntu ng'afa. Some people have not got that chance. Today I came with my father in this session because this is my second time to be in this place. Katata namugaye genda munyonyo nekijja naye tata tusanyusa okulaba ali awo. Ate bambi eno twogera nnyo oluzungu okusinga Oluganda naye tata wange tamanyi Luzungu naye yamperera nze nenjika Oluzungu. Akati munnange bwe tuba tutambula n'abafu baffe tutambula nabo. Kati njagala olwali obayigiriza nti abafu ba mugaso nnyo, ate abafu ba mugaso singa abalamu. Okimanyi nti nno omuntu omulamu oyinza omusaba ekintu n'agaana okikuwa, naye abafu bwe tubasaba tufuna. Oyinza osanga omuntu ng'asaba nnyo Bikira Maria naye nga tasaba jjajjawe yafa era nga netamusabira. Waliwo omukazi gwe nasanga nali maze oyingira mu Divine Mass like 2 years. Kati nga you know when you are in Divine Mass bw'obanga okiwadde obudde otandika okuyiga byobadde tokola ki tomanyi. Waliwo ekintu kye nayiga kinali simanyi.
Katonda kiranyamba okutegeera. Kati mba ndi awo omukazi najja ku kigo ati bibeeramu lunaku lubeeramu n'okuwa testimonies. Let me give this testimony. Omukazi najja n'agamba he had traveled for 3 years going to Namugongo, but that woman had the great pain of the legs. Naye nga ye atambuza amagulu agamuluma agende Namugongo abajulizi bagakole ki bagawonye. Naye buli gyakomanga otambula nga bw'akomawo amagulu geeyongera kukola ki kumuluma. Kakati najja nanyumiza that story, but ne mugamba yes, you have been traveling to Namugongo. You know, I always trust in the divine mercy image. Ne mugamba agenda wali kifaananyi kya Yezu obusaasisi ofukamire omugambe Yezu mbadde ngende Namugongo emyaka egyo 3 actually gyali 3 kuba yajja mu budde bwa covid okundaba. Ofukamire obuuze sooka osome kitaffaali mu ggulu banya mugamba emirundi emeka kati olumala obuuze Yezu kiki kyemba nkola. Kane mugamba okusoma sapule, okusabira abafu, Yezu agenda kuwaako kimu ku bibiri ekimu kijja kuwona. N'agenda n'afukamira kati bwe yatuuka wali n'amala osoma essaala n'awulira eddoboozi nga limugamba sabira abaki abafu. Kati n'adda n'aŋŋamba Father, mpulira eddoboozi nga liŋŋamba nsabire abaki abafu. Ne mugamba ddayo obufukamire era obuuze bafu ki be mbansabira. Ogenda wulira amannya nga gajja mu mutima gwo abo bw'oba okola ki osabira. Naye bw'oba obasaba bagambe mbasabira naye nange munsabire mpone amaki amagulu. Ngajja ng'afukamira ewa Yezu ku kifaananyi eky'obusasi nkiina kinene kibeera mu kereziya mbeera nakyo ku kigo. Kakati ono yakimpa konsiyano kino ekibeera ekitambuliramu okupulinga kipulinge bwoti mukimanyi bwe mba ngenda okuwa ensirika naye nomumanyi nadde manyi wano singa nakireese ekifaananyi kyange naye saakirese singa kati kiri wano twetagayo naffe saategedde tewambuulidde nali badde nekitadde wano nkyagala nnyo. Akati bwe yafukamira Yezu n'awulira nga amugamba abafu 3 be yamuwa and I don't remember whether they are what. Then yajja ne mugamba ddayo obuuze mbasabire saala ki abafu yali amaze okutegeera amannya. Addayo n'abuuza Yezu n'awulira eddoboozi nga limugamba misa galina obasomera emisa ndoza zaali teziwera na zaali 3. N'agenda ne mugamba kati toziwa nange kuba ojagamba Father ali mu kwekolera ssente, genda onyonyeyo faazo omuwe misa ezo n'amannya gaago amantu wawulidde. N'agenda n'aziwa Father. Nga wayiseewo wiiki 2 mukazi yajja n'enkoko n'ettooke n'agamba Father amagulu tegakyanuma nagawona. Ne kati omukazi oyo bwansanga ampita Chuck Norris anzikiririzaamu nnyo naye sinze nawonya amagulu. Bali be yasabira bamusabire n'emewaani. So it is good to pray for souls in purgatory. Now let us go to we can start with the diary, our diaries. Those ones who have the diaries, please. One of the things, someone who is in divine mercy, you must have the tool. You know, we have that tools of divine mercy. One of the greatest tools we have is our diary, the diary of Sister Faustina. It is very important. Some have them, some don't have them. Those ones who have them, they don't read them. Can we open diary number 594? Diary number 594. I have, for me, you know, I'm very funny. I have both a Uganda one and an English one. Hey, someone can read. Excuse me, you are good at reading and very fast, but I want to ask people. Bitwogera bitufu sister byayogera. Kufa abali wano. As someone dead ever visited you,
Have ever got visits of the dead people? Do you receive them? Abafu bajja ne babakyalira. Bannaye bw'obanga ofuna ku bafu weesiimye. Ate munnange, you know what? Abantu abazimba amasabo, abagenda mu bya stand, they go because of the visits of the dead people. Osanga omukatuliki nga omwoyo gwa taata we gwamulumbye ekiro. N'agamba nti sitaani yakoze eki? Sitaani yannumbye faaza. Akisaani ki? Ati taata wange ajja n'antuga ekiki? Bannange, taata wo ate mubuyita sitaani. Yafa. Ate ne Eklezia ekuyigiriza twaliwo emyoyo giri mu ki? Mu purgatory. Kitegeeza abafu bali connected n'abalamu. Mugenda wulira Fausa bw'akyogerako awo. Omufu teyamukyalira mulundi gumu gwokka. Buli kadde yamukyaliranga emabegako. Naye kati ate n'addamu n'amulabikira. Omufu akulabikira akola ki? Some people abamu bafuna omufu amulabikira ng'akaaba. Have you ever seen a dead person? Sometime najja n'omulengera nga is crying. N'olaba omufu ng'adduka. Ng'omugoba oba ng'akugoba. Oba oluusi omufu oba weebase ekiro ogenda okulwa olugirukaaba. Then you continue sleeping. In the deep sleep again, you hear another door. And you feel someone walking in the what? In the house. At the end, you get someone touching you either in the chest. Touching you, and you start fighting with that person. Sometimes you cannot tell whether is my parent or what, but you hear someone touching you and is fighting. Sometimes they do fight. Others, they come and work with you. Ogenda okuba n'oloota naye ng'oli ne mama wo waata. N'oloota nga oli mannaye naloose mama nga tunyumya, twabadde tuli ku mukolo, twabadde mu kuziika ne ndoota abafu. Oli mu bintu byonna by'aloota, y'aloota aziika abafu. N'ogamba kati gwe oloota oli oziika bafu. Oloota abafu baloota bakola ki? Waliwo omukazi omu yayinanga olubuto naye yanjigiriza ku bafu. You know, Ponsian, it is very... The other day when I came and I gave a retreat, I mean a recollection on the dead people, they invited me in another place. I also gave the same thing. And the people always now invite me because it helps people to understand what to do. Kati olumu nali njigiriza era nga njigiriza ku bafu. Omukazi n'awandika omukono, Father by'oyogera bituufu. N'agamba, Father nze gw'olaba abafu mu butuufu gye bali era bayamba n'okuyamba. N'agamba, Father nze nafumbirwa bba wange ng'alina maama we azaalisa. I mean jjajja we ng'azaalisa abakazi. Naye kaakati jjajja n'afa. Bwe yali afa ne nkaaba nga ngamba jjajja abadde anzaalisa akoze eki? Baba balina omuvubuka bw'awasa omukazi. Jjukira bw'awasa omukazi nga oyo abadde ne jjajjaawe. Ebiseera ebisinga jjajjaawe abeera n'omukwano nnyo gwa mukazi we. Baba bayita simanya mujja mukyala mujja bayita bamujja. Kati bwe baali baziika n'akaaba ng'agamba, kakati munnange mujja wange angenzeeko, ani agenda okundererako abaana, ani agenda okunzaalisa nze woowe. Kati olubuto olwasooka nga bamaze okuziika yali yeebase ekiro n'aloota ng'ava mu nnimiro naye ng'ate alinaani n'omukazi oyo yamuzaalisanga naye nga yafa. Kati n'agamba bbaawe nga ku makya nga bukedde, n'amugamba naye omanyi ndoose mujja nga tuli naye mu nnimiro naye ng'olubuto lukola ki? Lunuma, ngenda kukola ki? Bwe baagenda mu nnimiro olubuto ne lumuluma era n'azaala. Kati omulundi ogwaddako yaloota kiro n'aloota nga bali mu nnyumba era nga amuloose ng'azaala era n'azaala ku lunaku olwaddako. Kati omukazi we bwe nali mpoolusika n'agamba, Father abafu babeerawo kubanga nze buli abaana bonna azadde abaana 13 sigendangako mu ddwaliro naye ndoota mujja wange jjajja wa bba wange n'enzaala bulungi. Kyokka bwe yali afa neeraliikirira nti sirina alikola ki?
naye anzazisiza abaana bonna n'abamalamu. Mukazi mukulu ya kinyumi. Kakati singa bwe yamulota ogwasooka yagenda mu ssabo. And you know what? When we are, but what to see abantu in our cultures, I mean, a region where there are a lot of Baganda and Banyolo. Nali ye side ye Kiyuni Mubende. Bwe baba baziika baloga abantu nga babaziika. Mumanyi okuloga. Abamu beefulanga abatabimanyi ne mubimanyi. Witchcraft. You know there is some simple witchcraft people do, and it endangers their lives. Okimanyi nti baba baziika abantu baddira obulo ne babuziika n'abafu nga bagezaako okulaba nti omufu takomawo abeere nga bagamba mbu abeere nga alina bulo ku kifo ky'okudda abeere nga mu bulo bwe abulire eddala afiire eddala. That is very bad to do such a thing ku muntu afudde. Oba mukitegeera kye njogera? Kubanga these dead people, we are connected with them. You read Kamugene muwulire Fausa kyayogera. No, yes, I think that we can connect from where is, or you can start again. This time I'm not going to stop you. Someone is also going to read in English so that people who don't understand Uganda can pick. Wagenda bukendeera mpola mpola. Omulundi guno yali ayakaayakana na ssanyu n'aŋŋamba nti yali amaze okutuuka mu ggulu. Yantegeeza nti Katonda yali agezezza ennyumba yaffe n'ebibonoobono kubanga Nankulu Mikeera yali yeetadde mu kubuusabuusa nga takkiriza bye nali njogedde mwoyo guno. N'ekirala ng'akabonero nti kaakano lwokka lwe guli mu ggulu Katonda ajja kuwa ennyumba yaffe omukisa. Olwo gwansemberera ne gunywegera awatali bukuusa. Ne gugamba nti nteekwa okugenda kaakano. Nategeera emitendera esatu egy'obulamu bw'omwoyo nga bwe giriranye ennyo, kwe kugamba obulamu ku nsi, purgatory ne mu ggulu, empuliziganya y'abatuukirivu. Amina. Have you heard the conclusion of Sister Fausta? She understood that there is connection, deep connection between three types of life. The souls in purgatory, the souls in heaven, and also on earth. We are connected. For everyone, we are connected with our people who have died. And even our friends, they do come. Sister, byenjogera bituufu oba si bituufu? Bituufu. Ogenda n'osanga omusajja nga ayagala nnyo abafu, oyagala nnyo Yozefu omutuukirivu. Ne Yozefu omutuukirivu mufu, naye mutuukirivu. Abafu bwe tulina mulimu abatuukirivu n'abatannabaayira baki batuukirivu. Abali mu purgatory bali mu ddongoosezo. Njagala kuddamu kiri ekibuuzo kye babuuzizza. They are being purified to become saints. What are we doing here? We are doing purification so that we qualify to go to heaven, to become saints. When we fail, we go to purgatory. Katonda bwetubanga nze by the way sala yange egamba Mukama. Purgatory nze banne purgatory nakyo kifo kizibu nnyo. Nze nsaba essala bwe mba ngenze ebere katikitiki aka. Nenze nkolerera ggulu saagala purgatory. Nze njagala olufa era nze nnenaku ze nsaba Katonda ze mba nfiirako. Njagala nfe ku lwa Bikira Maria olusemba mu mwezi olwajja emyoyo mu purgatory. Kubanga ndi musanga gyali already. Baliwe ng'ate nga mwagala nnyo antwale butwazi. Mbe nga ayitiddeyo obuki? Obuyitizi. Okitegeera? Njagala nfe banzike ku lwa Sande. Yesu lwe yazuukira. Buli wase saagala nfe ku lwa Mande leka which number ndi nkola ki? So we are connected. So Fausa atugamba we are connected with our relatives who have passed abafudde. Okay? Tulina bagulako omukwano tubasabire. So dear friends, we can also let us now get someone to read another number in English, because we have heard that one of Uganda. We have heard how souls visit. Now what is so important in that number, that Sister
the sister mukulu of the convent, omwoyo bwe gwakyalira sister ogw'omufu gwamugamba bye beetaaga okukola. Sister n'agaana n'abigamba sister mukulu n'akola ki? N'agaana. Ebiseera ebisinga abafu bwe bajja baba n'ensonga lwaki bakola ki? Bazze. Era baba n'obubaka. Are we together? Sometimes when we refute or we refuse what they are telling us, sometimes we bring suffering in the families. And most of the families that we do suffer, they suffer because of their departed relatives. Abantu bangi bazimbye amasabu lwa myoyo gy'abafu. Era emizimu. Mulowooza emizimu kyeki? Katonda emizimu kyeki? Kansooke mbabuuze bannaye. Omuzimu kyeki? Omanyi ekigambo omuzimu wali okiwuliddeko? Kyeki? Gwe mwoyo. Omuzimu olowooza kyeki? Lino Luganda. Omuzimu wali okiwuliddeko? Nekyeki? The souls of the departed. Okay, nawe okkiriza kyekimu. Abantu bano abazimba amasabo bazimbira kiki? Bagamba empewo ziganya otereera. Baba bategeeza ki? Abagamba nti empewo zibatawaanya. Mu Buganda batuloga bannaye empewo z'ekika zikoze eki? Ono mukazi mukulu ate okubanga alina ky'amanyi. Tulina ky'omanyi ku nsozi taata wamma. People say empewo ziganye okutereera. Tusale amagezi tusamireko. Baba bagala kutereeza ki? Ponsiano, the spirits. What type of spirit? Where the soul? Aha. Kakati, the church is so good. The church is mother. It gave us a way of settling the issues with the dead. Naye osanga abantu, they are Catholics. The empewo ziganya okutereera. Instead of bringing a priest, they offer sacrifice of mass for them. Ate baleeta mulaguzi. Okukakana nga bazimba ki? Essabo. Okukakana nga baleesa ebintu bya sitaani mu maki? Maka gaabwe. Naye ng'ate tulina enkola ey'okukakanya ki? Emyoyo egyo nga tuwaayo ebitambiro bya ki? Bya mmisa. Kyokuva olaba sisita kasita yagamba sisita mukulu n'akkiriza omufubi oyo yali ayogera, konventi yaabwe yatereera. Ebizibu byonna bye baalina byakola ki? Naye nga baawaayo buwiiki, saala ze yali abasaba. Tugende tusome mu diary number 21. Let us read diary number 21. Diary number 21. Let us read in English so that people can. Yes? Okay. The voice is small. My voice is not small. My superiors, probably Mother Leonard and Mother Jane, sent me to the novitiate in Krakow. An inconceivable joy reigned in my soul. When we arrived at the novitiate, Sister Henry was dying. A few days later, she came to me in spirit after her death and bid me to go to the Mother Directress of Novices, Sister Margaret, and to tell her, to ask her confessor, Father Respond, to offer one Mass for her and 3 ejaculatory prayers. You know what? It is very rare that people who have died, they don't come back to the family members. It is very rare. 3 days later, then the sister came back. Moreover, sister, even sisters come back, my friend. Even priests, they come back. At first, I agreed, but the next day I decided I would not go to Mother Directress because I was not sure whether this had happened in a dream or in reality. Then you wait for another day. People, omuntu akunyumisanga ekiroto
omugambanga bw'onoddamu otanga okola kiti ng'ombuulira. Don't take it at wholesale at once. Mutegeera bwe kiba nga kitoto kya mufu toyinza mulota mulundi gutya era naki mukiwulidde yajja emirundi mingi emabega era n'addamu newano era sista tugamba. Read the next day. And so I did not go. The following night, the same thing was repeated more clearly. I had no more doubt. Still in the morning, I decided not to tell the directress about it unless I saw her, Sister Henry, during the day. When you dream someone who has died, sister soka wetegereze kubanga ajja kudda kuwulira ekyakola ki era totya kubanga si kwasosa okukola ki okulota omuntu afudde tokuba masimu n'oweereza whatsapp banaikiri eno zenasutopapa because each time this dead person comes is trying to give you more clear information. Buli lwanajja agenda kwongera okuwa obubaka okukuyamba okwongera otegeera ekintu osobola okukiwa abantu abatuufu mu budde obuki. At once, I ran into her in the corridor. She reproached me. Ate ku lunaku olwokusatu sisita yali ayingira mu kolido ate omufugo aloota ekiro n'amwekanga. Waddekonga otambula wekanga omuntu nga yafa ate ekiro nakikoze eki nakiroose. It is important to connect the two. Tewaloose ekiro ate nekyo kyeweekanze ng'otambula mu nyumba. Sister kiki ekyaddako? She reproached me for not having gone immediately, and a great uneasiness filled my soul. She reproached me and did what? And great uneasiness filled my soul. So I went immediately to Mother Directress and told her everything that had happened to me. So this time I'm giving you a solution. Wange mwe yatukubisoba mu seminari watosomye njoto bikola ki nange kati singa si divine mercy sincerely nali bade simanyiro wanga this diary has helped me a lot but many of you have embarrassed this and gave it time kakati banani oyinza okutuuka ne kufaga nga ogenda mu kigo yewana mukulu wo naye olota abafu oba mwali yazimba essabo muli banakusinga enkowo zirabika zikuliko gundi otiisa tebatandika n'okujja kufagire kubanga ekwogerera okitegeera bannaye bw'oba oloose funa abantu abatuufu b'obulira ebintu oby omuntu omutuufu. Are we together? There are some priests who know what to do but good enough munda byolwaleero I know what to do. Are very good people tebatabulabula n'abantu. Are we together? I think in about this week, I think about this is it okay? Mother responded that she would take care of the matter. At once, peace reigned in my soul, and on the third day, this sister came to me and said, "May God repay you." You see? Mother message. Yali abasaba bamusabire message ne Salemu eyaki eyamatendo. Nadda kunako nagaba naye Mukama akukole ki akuweere. Amina. Ate omufu n'omusanyusa. When you please a soul in purgatory, you have got a great friend
When I was 2 years a priest, there is a certain priest in Kampala Diocese who were almost in the same area, but we were boarding. The Chindamchana was boarding the Archdiocese. For me, I'm from Chindamchana Diocese. So we were working. For me, I was in Igomba. For him, he was in Butambala. And that father, we were Father Mubiru. You know Father Mubiru? So Father Mubiru, nemukyalira. That was my first time of gende uwe. Ninga nemukyalira. Kati bwe natuuka bwe nti nangamba Father Kavuma asaliza okulaba. Ye kati wana mukulu wange yali mukwano gwe. Naye namusaba amuyambeko okusoma mu misa. Kati wana mukulu yali busy. Nagamba Father Kavuma genda okole ki? Ewa Father Mubiru omuyambeko kubaga olwali tuli busy. Yali abeera Gombe nga ffe tuli Buyinja Butoole. That you know that area. Some people know that area. So when natuuka ku kigo, Father I don't know whether the team are you following Uganda a little bit, but you are following a little bit. So when natuuka ku kigo, Father nanyaniriza, bwe yanyaniriza nangamba Father nalose ekiro nga ndota Bishop Mukwaya. Naye Father nkusaba omusabire ebitambiro bya misa. Gezaako nnyo okumusabira misa. Kati as a younger priest, I said to him, but among all of people, why Bishop Mukwaya? I remember when we were burying him, he had a number of masses. Because many priests attended his burial. Very many, plus bishops. How comes that among all the people to pray for, you are telling me Bishop Mukwaya? And then Father told me that, you know what, Father Kavuma, this is from a dream. If you want, take it. But sincerely, Father Kavuma, have you ever heard a priest complaining about Bishop Mukwaya? I was 2 years a priest. Then I said, something came to my mind. Yes, I've ever heard a priest complaining about him and Taina love Bishop Mukwaya yafa. Naye buli waliwo abantu abamu nga oyinza omusanga ng'ayogerera bubi omufu. He talks bad about the dead person. So I'm suffering because of that person. If he was not the one, I wouldn't be like this. He mistreated me. Then we started discussing. Father told me, you know what? All those people you hear complaining about him, they have made him to stay in purgatory. That's why, then Bishop Mukwaya told me, you know, I was a friend to Bishop Mukwaya. But he told me to inform other priests to pray for him. Then he told me, but Father, I'm telling you, if you pray for that bishop, you will enjoy your priesthood. Do it. I was 2 years a priest. Then because of what I had heard about priests, the elderly priests talking about him, I decided to start praying for Bishop Mukwaya. But you know what? When I started praying for him, kati obulamu bwange mu butuufu amazima bukyuka ate sitegedde. Bukyuka ono Ponsiano amanyi nze ndi musajja Katonda gwajje mu kinnya nagenda nga nnyimusa mpola. Naye manyi okusabira abafu kirungi, omufu bw'omusabira naye tebereza. Purgatory Yesu bw'ajogerako mu Bible. If you open the book of the Gospel of Matthew, chapter 5, verses 25, those ones who have the Bible, you can open there. The Gospel of Matthew, chapter 5, verses 25, 26, 27. Who can read? Those ones who have the phones, I see people, they carry their Bibles these days by phone. Nze yange mpeera nayo manye abakatuliki ekizibu kye tuyina, all Catholics carrying things of the Bible, Bible okutambula nayo abanga atambudde oba naki. Matthew 5,
Hey, what is there? You read. There you will stay, I tell you, until you pay the last penny of your fine. That's actually the real statement I wanted. Eh? Repeat. There you will stay, until I tell you, until you pay the last penny of your fine. In Uganda, mazima, it is Matthew chapter 5 verses 26. Mazima, kankubuulire, omwo tolivaamu okutuusa lwo ng'omaze okusasula akasente akakola ki? Akasembayo. Jesus was talking about purgatory. That you will not go out of it until you pay. Purgatory, it is a prison. Those ones who have been in prison. Is being in prison enjoyment? Is there peace in prison? No. And it is a prison where there is fire for purification of souls. Agamba buli muntu yenna agendayo must pay. So when we the people on earth pray for souls in purgatory, we help them to get out of that prison. Omuntu ali mu kkomera nga bamutadde mu kkomera, abali ebweru bwe bamujja mu kkomera. Kyokubulaba bwe bamala okukusiba, abali ebweru bakunyonyezaani? Looya. Abakusi mulina okunyonya looya. Looya omunyonya otya? Ng'ogenze ku kigo nonyonya ebitambiro bya mmisa, father n'abikola ki? Ne tuwoza tugamba Mukama ono musaasire. Naye omuntu oyo akujje mu prison, mu purgatory, mwenna abaali bagezeko mu kkomera, oyinza okulabirira kujja mu kkomera? Osobola? Era naye bw'aba n'ekizibu nga ono yakujja mu kkomera, otakujjangako mu kkomera, yalinga azunga buzunzi nga gwe oli obonaabona. Nono neyeewaayo n'atandika okutambula nga n'agenda mu kkooti n'akuwolereza n'ova mu kkomera. Bw'ajja ng'alina ekizibu osooka kukola kwono. Kavuma bannaye yansabira ebitambiro bya mmisa, nange omusajja kamukole ki? Ali mu kulaajana, kamusabiri kamufunireyo akantu ewa Katonda. Because after purgatory they go to heaven, they meet God, the provider of everything. Their work from after going to heaven, they are there just for intercession. They pray for us. They take care of us. Amen? Can we read another number from the diary so that you confirm? I don't know where the time is. We still have time. We can read another number. Can read diary number 58. Diary number 58. We are reading in Uganda. Good. Okay. Mukubireko diary yaffe eno mu ngalo. Omanyi, one of our diary numbers, Jesus told Sister Faustina that in our generation, the world will not, diary number 300, those ones who want to confirm, when you go to and read diary number 300, Jesus told Sister Faustina, nti, ensi eno, bwe baliba abantu tebanategeera busaasizi, ensi tegenda kufuna miki? Mirembe. When we don't understand divine mercy and live it, the world will not have peace at all. When you read 300, guno omulembe gwaffe, omuntu bw'otategeera busaasizi, amaka go tegasobola kubeera na mirembe, oba ng'oli father ekigo kyo tekisobola kubeera na mirembe, ate n'ensi tesobola kubeera na mirembe ng'oli mukulembeze waayo. Mulaba kati olutalo luno oli Isirayiri oli e Gaza. It's not just kubanga abamaasi tebategeera kisa kya Katonda. N'Abayisirayiri ekisa kya Katonda baagaanira ddala okukitegeera. Abamerika nabo tebakitegeera. Simanyi wano mu Uganda ekisa kya Katonda abantu bakitegeera. Singa abantu bategeera ekisa kya Katonda, singa abakazi abaali wano nga muzzi wano mu busaasizi mutegeera ekisa kya Katonda, singa babbammwe basanyufu.
singa lunaku babeera nga abanywa eswiti. Ate singa abasajja mutegeera ekisa kya Katonda naye kibeera, singa abantu bembeera nabo bonna basanyufu. Naye obutategeera kisa kya Katonda kireetedde ensi obutabanguko buki. And that's why Jesus appears to Sister Faustina to be an apostle of divine mercy, to go and preach divine mercy to humanity. These people who are working in offices or team, you are working in offices. If all the people who are in offices could just imagine, understand divine mercy, and say we are bad Jews, you're not peaceful. But there is a lot of things that happen in offices where there is no mercy of God at all. It is only the satanic mercy. Omanyi Sitaani naye alina ekisa. Naye ekisa kya Sitaani ate fujjo. Sitaani can even make miracles. Sitaani can even give money. Even children. Nogera nosaba musabo ofuna olubuto nga ssabo liri wano nga jjajja muwangaali awo n'omugala jjajja njagala kuzaala akuwa omwana. Naye akuwa omwana naye nga wafujjo. Have ever seen people who have got money from these people they call abagenda mu nnyanja? Temubalaba bagala gundi omu. Naye mumanyi nti balina esente z'effujjo. Omuntu afuna sente z'effujjo nga yalina mukazi we ne bakola sente ne babeera naye nga baavu kasita mbala ogenda mu byennyanja oyo omukazi tatuula mu mmotoka ye. Kale ofunye sente naye omukazi gw'ozikoze naye togenda naye ku mikolo. Mwali mulabyeko ku bagaggawadde ennyo nga bakyasigadde bagamba nti omusajja agenda mu nnyanja ng'alina omukazi omwo. Ojjo weebuuze naye lwaki abakazi be bonna alinako omu gw'atambula naye? Waliwo omusajja oyo gwe mmanyi Mubende namwewuunya mugagga naye nga batwagamba essente z'effala si ntuufu. Naye omusajja omugagga olina kamunye 10 zijjemu e Kampala ne zitwala abantu. Naye ng'omusajja atambulira ku badi ku kapikipiki. N'osanga omusajja nga mukazi we ow'empeta gwe yafuna naye sente ng'atandika obulamu tatuulangako mu mmotoka ye. Era omukazi bo nagendayo kumukyalira nga is lamenting, Father, olowooza nze bannaye banfaako nabonaabona naye nabonaabonera buki? Sitaani asobola okuwa sente naye nezikulema okulya obulungi. Naye ate Katonda, because he is merciful and his mercy himself, and it is the greatest attribute for him, his mercy. When you receive the mercy of God, the grace of God, you just enjoy. When you receive money from God, you just enjoy that money. When you receive children from God, you don't have any problem. Naye abaana ba Sitaani akuyinza tokugamba nti katono mumpe era n'ogenda n'omusala n'omumuwa. Bw'ogaana ojja kufa, esente ozirekewo. Ate mukimanyi abantu ba Sitaani bo bwe bafa n'esente nazo zifa. Afa nazo twatumuziika nga tuyimba amaze emirimu gye nga n'esente nazo ziyingira mu ntaana. Ate bana abakatonda bo zisigalawo emirembe n'emirembe. N'olwekyo Sitaani awa naye byafujjo. Katumuulirize ono naye. Diary number 58. Tugimazeeyo? Let us continue. Kino kyamala akaseera katono olwo n'abulawo. Nze nannakankana kubanga saamanya oba yali alumizibwa mu purgatory oba mulina obutasikira. Wabula essaala ze musabira nazongeramu emirundi 2 mu kiro ekyaddako, era yajja kyokka namulaba mu mbeera esingawo okutiisa ng'ali wakati mu nnimi z'omuliro ezisingawo okubugujja, era ng'amaaso ge gonna galaga nti aterebuse. Neewuunya okumulaba mu mbeera esingawo obubi nga mmaze okumusabira essaala ne mubuuza nti essaala zange tezimuyambye? N'addamu nti essaala zange zaali tezimuyambye era nti tewali kiyinza kumuyamba. Ne mugamba nti n'essaala z'ekibiina kyonna
nsabidde ezikuyambye? N'aŋŋamba nti nedda, era nti essaala ezo zaali ziyambye emyoyo mirala. Ne nziramu nti obanga essaala zange tezikuyamba, lekeraawo okujja gye ndi. N'abulawo amangu ago. Ekyali bwe kityo nayongera okwegayirira Katonda. Awayisewo ebbanga, sisita oyo yadda gye ndi mu kiro, wabula endabika ye yali emaze okukyuka. Waali tewakyali nnimi za muliro nga bwe zaali mu kusooka. Amaaso ge nga gaakaayakana, nga gajjudde essanyu. Yantegeeza nti nalina okwagala okutuufu eri abantu bannange, era nti emyoyo emirala mingi gyali giganyuddwa essaala zange. Yankubiriza obutalekera okusabira emyoyo egiri mu purgatory. Nayogerako nti ye yennyini yali tajja kwongera kubeera mu purgatory. Eyo Katonda gy'alagira tagyewuunyisa. Amiina. Ekimu ekyewuunyisa, abantu abasinga bwe bamala okuloota abafu, kino nkigoberedde nga sisita bw'atunyumirizzaawo. Bw'omuloota n'otandika okumusabira, ekiseera kituuka n'otaddamu kumulootera ddala. Are we together? You can dream a dead person, but when you pray for that dead person, the masses or the prayers, it is not only the masses that are the prayers, it is the greatest prayer for the dead and for of us. But you can also pray. Actually, my system, omuntu wajjanga alose omuntu nga yafa. Sometimes it is not mass. You don't need mass for that person. You may only need 3 Hail Marys for that person to go to heaven. Omuntu ng'omulota obanga omufu ayinza okwetaaga esapuleti, ayinza okwetaaga ebitambiro bya misa nga bingi. Okay? So, dear friends, let us continue, as we have heard from that number, to pray for the deceased. Osobola okuloota omufu ng'ali nga Fausta bwe yaloota sister ng'ali mu muliro. And I don't know whether some of you have ever experienced that. Dreaming a person crying, that's a sign that is not happy. You may dream a person seated on the veranda, touching even the cheek. Gundi mulota namulengedde ng'ali wala naye ng'akutte ku ki. There was a certain priest who told us this story. He was in a parish, and there was a certain lady who had given birth to only one son. When that son was at the university, he performed very well, and he even got a first class. They celebrated at home. After the celebration at home, the son died. Omwana n'afa. Ku lunaku lwennyini olw'omukolo nga tebereza omukazi yaza bannayo zaala omwana omu bannange mwababeere no mu kibuga ne mutandika okwezaaza obwana akamu. Kana akamu nako oba olisikinga nnyo obanga father almost atalinaawo wadde. Kakati naye ate ye father aba yeesimye kuba abeerawo n'ekisa kyani mu ngeri yaki. Naye oli omusajja yazaala akaana aka, baawe n'afa, omwana we naye alina omu. What happens? Omukazi started crying after the burial. Buli muntu yajjanga ewuwe ng'amusanga mu maziga. Omwana wange, omwana. Kubanga all the hope was in the son, and the son had passed away. So people in the village started even fearing to visit this old woman because she was always crying for the what? Because they fear. Nga bw'akaaba oyinza n'olowooza gwe wasse omwana we. Waliwo abantu ng'akunyumiza ennaku, bw'aba akunyumiza oyinza n'okugamba oba alowooza nze nagimuleetera. N'otandika ogamba gundi nze banne ebigambo byayogera, ebintu byayogera bikumalako n'emirembe leka. Era bannaye abalina ebizibu tomala ganyumya bizibu ebitiisa bano ng'obagoba bagobe. Olutuuka gundi banenze nsula bubi, nsula ndogootana, ate n'ewaffe naye waliyo ebintu bikoona. Abantu obatiisa bajja kudduka. Omanye emboozi z'onyumya. Are we together? As this woman,
people, they bakubiriza, visited this woman one evening. Bamugamba bannange omwana tumusabire sapule ne babaako essala ze bakola ki ze basoma. So as this woman in the following night when she was sleeping, she dreamed ng'alaba omwana we is on the line of people putting on white garments, but he was on the he was the last person on the line, but the line was too long going, but those ones who were in front were very speedy and having life, but him was at behind, no life at all. Nenga they are journeying going somewhere. Kati omukazi n'agamba naye omwana wange yafa muvubuka, naye ate yasembye ku layini atambula ng'omukadde. Kiki kino kyendaba? Omwana wange gwe nazaala n'afa nga yakamala okusoma nga muvubuka, ate yatambula ng'omukadde, ye naye n'akootakoota. Kiki? N'agamba byendoota kiki kino? Kakati n'amuloota omulundi ogwasooka. Even when he went to sleep another day, era n'akola ki? N'amuloota. Kati ku mulundi ogwokusatu, ku mulundi ogwokubiri, olunaku olwaddako n'agenda ewa Father, bwana mukulu, n'amugamba Father, ennaku zino ndoota omwana wange naye ng'ali ku ki? Ali ku layini, muloota ndaba layini mpanvu ng'eriko abantu batambula, bamu badduka n'okudduka, bavubuka, naye ate yafa muto naye mukadde. Atambula ki? Mpola. What's wrong with my son? There is something wrong. Maybe there is some witchcraft. Omwana wange teyafa, wali. Kakati Father n'amugamba, no. Go back and sleep in the night today. When you dream again, ask, call his name and ask him, what's wrong? Why is he not moving like others? Then the woman went back, slept good enough. In the dream, the woman came. I mean, the dream came as it is. Then the woman asked his son the dream. Namugamba mwana wange wafa oli muvubuka. But now I see you are very old. You are not moving. What's wrong with you? Kiki ekikuliko? Waliwo endogo kiki? Kati omwana n'addamu maama we n'amugamba maama, bali boolaba bali abakulembedde abansooka eri mu maaso balina ababasabira. Naye nze kacyanga nfa wanzaala ogwo. Gwe mu kifo ky'okunsabira buli lunaku okaaba buki? Bukaabi. Nze sinaasabira. Singa ninaasabira nze naalibadde nkola ki? Nkulembera. Kuba nze nali ntaali muto. Omwana ekirooto ne kiggwa. Yakeera ku makya. Abakazi banno bakeera. Olaba abantu keera mu kyaki ku makya tomanya bibakeeza. Abantu bakeera ku kyaki golowooza tebaba nansonga. Abantu baba n'ensonga. Ku makya yasooka mu ntebe kumpi n'awutaali. Bwe yamaliriza misa era n'agenda n'abulira ne Father. N'amugamba kyekyo musabire. Waayitayo ebbanga misa zaali nnyingi zamusabira. N'addamu n'aloota ng'amulaba akulembedde. N'amugamba maama baayi ngeze. Ekyewuunyisa ekyaliwo ku mukadde oyo Father atunyumiza nti newankubadde yali yazaala omwana omu n'afa, naye yasinga abantu abazaala abaana 10. Tumuwulirangayo omuntu yazaala mwana omu naye nga omwana omu asinga abazaala 15. Tosangangayo omusajja musiraamu, abasajja abasiraamu eyo waffe gye mbeerawo gye bali ng'azaala abaana 3 naye nga talina nnyumba. Gamba bano kati bano bonna bamumenyera ki? Nga byonna bifo. Amiina. Nze nabira kubiikira Mariya yazaala ogwo. Naye ssebo butagenda mwerabize mpaka ensi eriggwawo ye n'asigalawo ng'ayogerwako. Kati n'omukwe mu ngalo kati kiri mu kisazeemu kye nayogedde. Avuga Father kati ate wano otuwagidde. Amiina. Omuwendo si kikulu naye quality.
amiina. Nolwekyo essaala gye yasabira omwana yamuyamba. Bwe yatuuka mu ggulu ate maama n'afuna ebiki ebirungi nga omwana abiisa mu bantu abaki abalala. Father yatunyumiza n'agamba ne ku maziika omukazi bamuziika mu kitiibwa, ne bayimba n'ekitiibwa ng'ate omwana we yakola ki? Yafa. Oyinza okugamba nti baba baziika father tebabeerawo kaba talina baana. Naye munnaye ssebo bafadha baba batuziika waba teri father gwe baziika nga si wakabi mu kuziika. Kiba kizibu. Teri mukristo gwayinza ziika nga father. Kizibu. Naye ate mwattu tetubeera abaana baffe bange be bammwe. Si kyekyo. Nimbye wangi kaakati awo essaala yasabira omwana we omufu w'omusabira. Abafu basobola n'okutereeza emirimu. Bw'oyinza okugenda, a dead person is not limited by space and time. Bwe mugamba tugende ku mulimu yakusookayo. Bwe mugamba sigala ng'okuma omulimu yakusookayo. It is good to trust in saints, to pray for the souls in purgatory, and also to pray for, to trust also and to trust in the protection of angels, but the guardian angels and others. It is good to trust and pray for through their intercession. Ndetedali namba endala 10, 100, 85 1185. That's how for me I always look. It is also talking about the dead coming back. In this first part, let us deal with only those ones who come back. This evening, one of the deceased sisters came and asked me for one day of fasting and to offer all my spiritual exercises on that day for her. I answered that I would. From early morning on the following day, I offered everything for her intention. During Holy Mass, I had a brief experience of her torment. I experienced such intense hunger for God that I seemed to be dying of the desire to become united with Him. Sister omufu yamulabikira era n'amusuubiza n'amugamba naye singa osiba ku lwange fast for me. Kitegeeza ali mu purgatory. Naye ekyewuunyisa sister bwe yagenda mu mmisa mu lunaku olwo yawulira obunafu n'awulira okuluma mu mubiri. Okimanyi nti waliwo olwoloota omufu n'agalima ne gakubula. Waliwo olwoloota omufu n'obulwa n'otulo. Waliwo olwoloota omufu n'olwala n'okulwala. You dream someone dead, you get sick the following day. You dream someone dead, you go to work, you make only losses. What is the connection? Mulaba nti abafu, we need them, they also need us. Abafu tubeetaaga, nabo bakola ki? Batwetaaga. What is the time? Saagala kuyita mu budde bwange bwe bampadde. Wangi? Only dakiika 10. Njagala mumbuze ekibuuzo about the dead. Before we have only 10 minutes for a break. Only questions. Someone who is having a question, don't fear to ask. Yes. Pause. Okuloota omufu. Nga wa Luganda lo. Okay. Kati ngenda kuddayo ko nga tukyali bato. Maama wange yatunyumizanga olugero lwa Njabala. Mumanyi omukazi omuwala gwe bayitanga Njabala.
yagendanga mu nnimiro kati bwe yali ng'akula nga maama we tamuyigiriza kukola mirimu. Kati baawe ate yali musajja mulimi. Kakati bwe abasajja ab'edda ng'akusalira olubimbi ng'agenda mu bibyo oba okuyigga naye ng'alese amugambye nti ojja kukola ki. Ennaku ezaasooka omusajja bwe yajjanga okugenda mu nnimiro ng'asanga olubimbi terukoze eki. Kati Njabala kye yakola bwe yagenda mu nnimiro n'agamba maama buwankuza n'ekyejo. Kati ye Njabala yali yakimanya nti maama wange wadde baamuziika naye teyakola ki. Naye mukimanyi nti nno ne Kereziya etuyigiriza nti abafu omubiri guno bagutujjako obulamu bufuuka bufuuzi naye abantu baba tebafudde. Era Pawulo bw'aba ayogera kufa mu bbaluwa gye yawandiikira ab'Ekolinti omutwe gwa 3:15 yagamba nti bbaluwa esooka eyo yagamba nti okugenda mu nnyanja ey'omuliro kwe kufa okw'omulundi ogw'okumeka. Kitegeeza okufa kuno okusooka si kola ki wabula kufuuka buki tufuuka. Amiina. Omubiri ne gugibwawo ne tusigala nga tuli muki mwoyo. Kati Njabala yalinga ali mu nnimiro n'agamba n'ayita maama we n'ajja maama we n'akwata enkumbi Njabala toli nsanze omukonda ne batema ne bawala n'amuyigiriza kyokka nga mufu. Kakati olunaku olwaddako obbaawe agenda okujjangalaba olubimbi luki nga lunene n'agamba naye omukazi ennaku zino zonna abadde alimanga olubimbi teruwera ani yamulimiddeko. Omusajja ono n'alowooza ndowooza omukazi ono ayinza okuba bano abasajja abajja nga bamulimirako batwala ebintu byange leka kankuume ne yeekweka mu kasaka mu kasiko. Kati Njabala lwatuka mu nnimiro era n'addamu okuyimba. Maama n'ajja n'akwata enkumbi. Kati omusajja agenda okulengera enkumbi ezinayokka erima ate omuwala akaana gannayo kiki kino kyendaba. Ndowooza ekyaddira mu kitegeera. N'olwekyo ndeese kasitola akukulaga nti okuva edda n'edda lyonna abantu bakkiriza nti abafu basobola okudda ne bakola n'emirimu nga bayamba abalamu. Naye okubaloota it is like for example oyo gw'oloota olina okumusabira naye nze ekyo nkiraba akulaga nti bw'aba wa luganda lwo is near you. Involve them in their kati bw'obanga olina omulimu gw'okola bagatte mu ssaala ng'osabira ebizibu by'osanga n'okusomoozebwa omulimu ogwo. Is it okay? Oli musogozi wa mwenge ate munnange oloota omuntu ng'ogwo omulimu yalinga agukola buki nga gwasinga okukola si kyekyo era gwe yalinga akola ng'agukola bulungi. Kati musabe omulimu ogutambuze buki bulungi. Musabire ebitambiro bya mmisa. Kati buuza Yesu bw'anajja wano fukamira bulungi obuuze nti ndoota omuntu bw'ati muweerangayo ssaala ki ye ayagala ki. Yesu agenda mu mutima gwo ojja kiwulira ekyo ky'oba okola ng'okolera omufu. Come this way. Ono aloota mulwadde naye maama we amutaddeko ekitabo ekiki. Maama agamba weesigaani Katonda obulwadde ojja bukola ki ojja buwona. It's okay. That's very good. Ekirooto kirungi. Ali mu mazzi n'omuddo omuto. Ekijja kiri luddawo ekyo kye baazikako brother we tekiriiko omuddo. Okay, olina okumusabira ate n'otwala n'amazzi ag'omukisa. Kati ojja buuza essala z'osaba naye n'otwala amazzi ag'omukisa ku ki. Kakati kambaweeyo ekirala ekyewuunyisa. Abantu abasinga ekintu kye basinga okukola ekibi in our cultures, they do a lot of witchcraft around the graves. There is a lot of witchcraft in different cultures that happen around the graves. And many people bewitch others around the graves. People become even mad in families because of the witchcraft that takes place around the graves. Kati otwala amazzi ag'omukisa Yesu akulage n'essala z'ogenda obuze Yesu sala kizemba nsoma
nga mansira amazzi ago okitegedde n'essaala endala z'ogenda osoma and it will be fine then nawe osaba ebyo byoyagala akusabire mukolere ekyo ekintu omugye mu mbeera okay you know even if you don't know Luganda bulungi but okay kati oyagala bitambiro bya misa kati gwe byoyagala osaba bimubuulire jangu mu misa abasomesa babeerawo ne bawandiika misa ask the number of when you are before the divine mercy image or the tabernacle or the blessed sacrament. Ask the number of masses that the dead person needs. You just say, tell Jesus, I dream of my mother when we are in mass, but I want to know the number of masses she wants because she's near you. And she's happy you are asking that. Kati buuze namba misa zogenda otegeere misa zogenda osoma then even some prayers ojja kulaba nga kiwedde naye nekyosaba gwe do you have something you are praying for olina kyoyagala ekiri special kimugambe nga okiteeke ku kitambiro kya misa sooka osabire ye then ye akusabire wani manyi na emisa zogenda omusabira ojja kunkuba nga ebifaaza bannange ate kino bannaye bulijjo mbadde nfiira bwereere so four questions. Would you still have enough time? Okay, 4 questions. Let's ask. Yafa muli bato wamuli otalanga akyali ki? Emisana oba okay. Awunze maama kati takyalina magezi kati ana tokiwakanya kati onakkiriza kale ojja kukkiriza ngenda kukuwa ekisembayo okukkirize okay. Oh good. Yagenda eri mu bajjajja babateeke mu bitali mu kisenge mu bibbo okay. Neyanzanyo let us first treat because when we treat these questions some of you are asking almost a similar question to him okay. Lwakuba obudde bugenda kubeera agenda stars tugenda kuleeta esaakalamentu yesu bwe tunaamuteeka wano ate yesu bw'anaabeera wano kijja twanguyira nnyo okay. Tujja tandika n'ono ebibuzo bye birungi taata ate naye awanise omukono
katondiddwa okugazibwa nnyo ddala onabadde nowooza kupapa owanga sobi okwatibala ndaba nga ate kikomyewo abantu abakukama wekazi ate ne wano abantu twaniriza omuntu bwayogera ekyamu singa okuwulira kakati taata katuula nkubuulire mu busaasizi mwe nali nsoma mu ddaali Yesu yagamba kino kyengenda osembya nakyo naye nja kuddamu okutta ebibuuzo ojja kuddamu onjukize kuba siwandiise naye kyono kyombuuza tujja kuva kimu ku kiki ku kimu naye njagala kuddamu ekya taata bw'osoma mu busaasizi mu ddaali muno Yesu yayogera ebigambo bwe biti yagamba Fausta nti omuntu agenze eri Yesu abeera ng'omuntu agenze ku kyoto. Divine mercy is like getting near a fireplace. That when you get to the fireplace, you feel that warmth. Omuliro ebbuku muri omuliro we likuyingira n'omuntu akuliraanye awulira nti ova ku muliro. If someone has been on the fireplace, when you sleep with him in the same blanket, that person you will feel that you have a different temperature from him. You get it? That warmth will enter him, will influence him to hear something different. So, members of divine mercy, we must all become apostles of divine mercy. Because after becoming a member of divine mercy, whenever we come here, we are at a fire place. So when we get out from this place, we go with that fire. And some other people will see us back. They will feel it. Even the people around us, they will sense that there is something unique you have because of divine mercy. You don't even need to talk about it. People will just see by your actions. And then things, you'll change many people. Okay? Oba kitegerekese kyenjogera? Kati buli muntu ajja mu busaasi singa weegendereza buli father ategedde divine mercy is totally different. Omukazi wo ng'ali mu divine mercy bulungi ddala abeera mukazi mwawufu ku bakazi abalala. Kyokka omusajja ategedde divine mercy is not the same man. So all of us, we can become apostles of divine mercy whenever we get near Jesus. Omuntu ajja ku sakramentu buli lwa mukaaga olusooka mu mwezi n'asiba n'omukama akabugumu ka Yesu ako kafuna n'akakkiriza kubanga olumu era nali njigiriza ku bantu abajja ewa Yesu. Abajja ewa Yesu ku kigo ewaffe buli lwakunambira ne sakramentu nembera n'okuyigiriza ku sakramentu. Naye nagenda okulaba abantu batera okujja n'obudomola. Olwo bajja n'eccupa ne bajja n'obudomola, wala bajja n'ebicupa nga binene, waliwo n'abajja n'ebidomola 20 liters, waliwo bajja ne lita 10. Naffe abajja ewa Yesu bwe tuli osobola otwala akabugumu ka Yesu nga katono nga bano abatwala amazzi g'omukisa. Waliwo abalijja ng'alina akacupa kalinga kawalagi n'ateekamu amazzi. Kyokka n'osanga oli ng'ate yaleese kidomola kiki kinene. Kati naffe emitima gyaffe mwe tutwalira obusaasizi bwe giri. Ababuyingira ne babunywereramu ddala they make a lot of influence. Those ones waliwo abatwala obusaasizi nga batwala kadoozi katono ne bakuyigiriza okusonyiwa n'agaana. Wa divine mercy tasonyiwa. Akeera wano buli lwa mukaaga olusooka mu mwezi. Naye tasonyiwa. Era abeera wano ng'akunamira muzibe. Bw'ojja ewa Yesu nga tosonyiwa tolina akabugumu k'okola ki? K'otwala. Era bw'ojja bw'okola ki? Bw'oddayo. Are we together? N'olwekyo ani agenda bafarasi be bagenda okukyusa bali nedda. Ffenna tuvunaanyizibwa okubakyusa ng'obusaasi butukyu. Obulamu bwa Yesu buno ne tugeza tubutwala bwonna tusobola okukyusa ensi yo. Naye kati ekizibu nga Yesu bwe yagamba ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo ate bwe kyo kye kitumira. Ekizimbulukusa kye ne kitamira ki? Nsi. Singa ffenna tweyisa nga Yesu nga tusonyiwa.
naye ogenda okulaba nga ne bannayuganda balina n'abajulizi 24 nabo tebakola ki kati muzikirize tumalirize mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Ayi Mukama bawe ekino ekitaggwaawo. Ayi Mukama bawe ekino ekitaggwaawo. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa naddala ab'enganda zaffe ffenna abali wano, Omukama agikwatira ekisa agiwa ekimuli eky'emirembe mu ggulu.